Eimantas, good morning. Milena, good morning. Hello. Good morning, Calogero. Good morning, Milena. Hi. So today we have another session through Milena, but with a new technique where you Eimantas, that you don't have a good hypnotic susceptibility, you can participate in some level to this session for you and yours. So tell us about the situation you want to treat in the session, your point of reference, please. Okay. First of all, I have pain in my stomach for a very long time, and always hear an intense sound in my head. It's kind of frequency 13,000 hertz, like this. It's more in You the feel night time. a strange frequencies in your head, is it? Yes, it's no feeling but hearing. Like I can hear some, Here. like more on the right head. A noise, like as a noise. On the right side. On the right, yeah. on the right. Some like noise. Right here. I want to know why my all successful businesses I ran ended up very quickly for some strange reason. Also, I like to know what activity for life shall I take, because everything I start doing I get bored very quickly. I have been told by Energetic that I have a very small implant in my body which migrates. If it's true, I want to know how did it appear in my body and why. The implants, you mean? Yeah. Okay, yeah. this is a consequence of the session. If you have implants and we have to remove the implants because of the implants, we do it. You do it. But it's like a physical implant. Physical. Yeah, physical. It's like how do you know nano they are physical? Because they energetic. They told me she can feel that. No, she can feel that because this implant, like they have some energy. Okay, some operators told you. Some people can feel that. Okay, this energy. But Milena, for example, can feel an implant, but it Yeah, doesn't. probably. It doesn't mean that the implant is physical. Aye. And for example, I mean, do you do some radiography, for example, where something is very strange? No. No. And can you touch in your body something that is not yours? It's very strange in your body. No, because this implant, what I'm talking about, is like a nano, very small, very small. They can change position in my body because one day she felt in the hand, another day she felt in the different place. Okay, but it's the same thing. It's an implant, physical or not, it's an implant. Yeah. So we have to work on it, on them. So no problem. Okay, one more. Yeah, that's all. That's it. Perfect. Yeah. So now, Eimantas, please get a comfortable position, and you, Milena, don't go into hypnosis now. First of all, I try to induct Eimantas into hypnosis. Sure. Can you put a little down your cam, please? Thank you. Okay, Eimantas, so I know your hypnotic susceptibility is not good, but it doesn't matter. I want you to close your eyes, and I count only 10 to 1, and you get relaxed. Only this. 10. 9.
I count 1, 2, 3. As I count, you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. What are you remembering? Yes. Can you talk a little more loud? What? I can't see nothing. Nothing. Wonderful. I want you in this status. Your mind completely empty and clear. Okay, now I count for Milena. But I can see him from the beginning. Okay, so Milena, tell me what you see. I see the space in blue. Everything is in blue or bluish or blue-gray, But this is an artificial light. And his etherical part is also blue. And his stiff, there is no motion in his etherical part. No motion or no emotion? Motion. Okay. No movement. Okay. And yes. When his etherical part is in there, where is his physical body? No, today with us. Today, in this very moment? Yes, but he's not very conscious of his physical life because he's in this blue space, but he's in his body at the same time. Okay, so he is completely stopped, right? Yeah, like paralyzed. Yes. I want to talk to his subliminal part. May I? But he's not alone. No. No. Or who is with him now? Behind his skull, he has like a hole, large hole, and someone is putting hand there. And this being, this creature, is also like bluish, but this is a gray, a simple gray. A simple gray. Just larger. Do you see only this creature, this gray? Yes, but this gray is putting his hand inside, and the etherical part of Eimantas is controlled. What is this plane putting there? This gray. Excuse me. What is putting in the hand? His hand. A hand. Yeah. For yes. what? For what? What is the function of this thing? This gray creature has something in his tips. Here something like metal plates, round metallic plates, and connects with something inside Eimantas. Okay, he's touching a connection inside? Yes. For what? Observe the connection. Control. Complete control. Complete control. The connection is connected to Eimantas is connected to who or what? Just observe. The other side. I have to go out of this place to see. Okay, go out. There are like construction after construction, and there is like a huge pipe going out from this creation to
It's like in space, you know, and you have this small creation, then this pipe going to the huge construction, and then again a pipe, and at the end of the pipe is like a huge spaceship. Okay, the Yeah. final connection is a spaceship, right? Yes. What is the form of the spaceship? Triangle. It's too complicated to explain, but it's sharp on the beginning. Okay, thank you, Milena. And Eimantas, what do you see? I can't see nothing, just a black, but I can feel like I'm in space. So you feel you are in space, but you don't see anything, is it? No, nothing. Okay, but you feel in space. Yes. What are your feelings in the space now? Neutral? Just neutral, yes. Okay. Okay. Okay, Milena, just observe inside the spaceship and tell me what is in there. Who is in there? It's a very strange. I know it has reptiloid's DNA, but when I see it, it's so strange. I've never seen such thing. There is only these beings? Oh, there is someone else. Grace also. Only Grace. Grace and those reptiloids, but very strange on their face. I don't know what it is. Okay, who is the boss in this ship? The one I'm looking at now. And what is his name? There is a code 4VI, 4VI, and then a lot of 4VI. 4VI. Okay, and 4VI is connected directly or indirectly with Eimantas? Indirectly, because there is in the middle road there is this huge construction, and then at the end is the spaceship. So it's not a direct connection. Okay. Was 4VI to send the gray to touch the connection in the... Yes, he's responsible for absolutely everything which is connected with the spaceship. Yes. Okay, and observe in Eimantas if there is another... Observe the implants in his body. Just observe right now Eimantas. Go back again. The most important things are those two balls in his neck, in his throat, and it's red. And from those two balls, there are a lot of cables going to his brain. Yes, then down. And there's a kind of layer in his abdomen because he produces a lot of stress. Stress. It's like poison for human beings, so they want a lot of stress. And kind of cube, metallic cube in his chest, in the place when usually we have a heart. When you are talking about stress, do you see the stress as an energy? Yes, it's like toxic, it's like poison, and he produces it in his abdomen. Well, I wouldn't just say precise that this is this area. Do these beings want use this energy, the stress energy? Of course, it's like poison. It's like poison for us, for human beings. And yes. For them not. No, they use it against us. So, Eimantas, did you feel anything in your stomach, in your belly? Just hot. Feel hot. Hot. But right now, when we are talking about this? Yes. Okay, thank you.
Okay, Milena. So observe now if this energy, this stress Something energy, here. Yes. is passing by that connection we saw at the start of the session. You mean if they are using Okay, Eimantas now? okay. The beings was connected to the implants, the contacts in the neck of Eimantas, right? Yes. In this He case, put his hand there. so Yes. in this case, he closes a circuit, I suppose. No? No. When the Gray put his hand there, Eimantas produce a lot of stress. It's Ah, it's like an being, impulse, an input yes. Oh, impulse. yes, of course. Okay, so what is the esoteric cause of this stress production exactly? Esoteric, there's two things in Ah, his okay, neck, okay. in his These throat. implants. So Yes. he produces stress, and they feed with the stress. What do they do with the stress? Just observe. They reuse this construction I told you. There are a lot of small creations when they put people, like humans. There is this huge pipe, and this huge pipe connects with this. It's like construction of pipes, but this is a laboratory, and this is the most important part to use human energy, to reuse it, to change it, to readapt it. This is important. And then the pipe is going to the spaceship, but they produce this energy like poison in this middle part, in this laboratory. Okay. And what is the final function of the stress in this laboratory? The objective. Reuse it, like they put this energy in medicines, like in small pills you take as a medicine. It's poison, in fact. Why do they want to infect someone? Because people taking medicaments, they think they are like saving their lives. They're helping each other, but this is not true. There is this energy of stress and poison. Observe in It's which toxic. way this stress energy is transferred into these medical treatments, medicines. This middle part, this construction of pipe, this laboratory, is directly connected with some pharmaceutical fabrics. On Earth? Yes. So this reptiloids can be the boss of the situation. Who is the boss of the entire situation, the entire project? I can see a dragon, but he's not here. He's somewhere Yes, else. of I don't course. know where. Okay, just find it. Yes, I can see him. I Where can is see he? him. There is a huge spaceship, A huge almost like a spaceship. planet. Okay. Yeah, I would say it's a kind of, I don't know what it is, but it's huge. Okay. Eimantas, what do you see? Just a black, nothing. And what do you feel? My body a little bit vibrate, like moving from one side to another one. Okay. Now I want you two to listen noise frequency that Eimantas just sent to us to know this kind of noise he heard in her right ear, okay, in his right ear. So just pay attention and tell me what do you see, Milena, when you hear this particular peculiar noise at this I frequency. told you there are a lot of pipes, and he can hear when they are like sucking energy of human beings. But I want you to hear. Just a moment. Yeah. Go. No, please don't. Okay, tell me what happens.
stress, a lot of information. Stress. You got stressed? Yes, there. Stressed. Okay. It was Disconnect from the stress. Disconnect from the stress. Now. Yeah. Disconnect completely. How are you now? Better, but it was very scary. So this kind of noise is activated when they want Eimantas to produce the stress energy? No, the human stress going through those pipes produced this noise. And what happens in Eimantas when he is hearing this noise in his? The same. The same? Produce also the stress. This noise is the cause of the production of the stress, or is a consequence? Because I told you, that's the whole machinery. Because there is a lot of construction not construction, but small creations, and in each creation there is a human being, and he can hear this whole pipelines when the stress is. I understand, going but who actives this noise when he is hearing this noise? Someone who is producing the stress. Some human being there produce the stress. They taking out, and Eimantas hear it, starts to produce it. Someone else hears that he is producing it. Okay, but someone else in the laboratory, or not? It's not. They are not in the laboratory. I told you there are those small creations. Each one has his own space. There is a huge pipe unifying all those. In the middle, there is this laboratory of pipes, pipe again, and at the end, the spaceship. Okay, Eimantas, what did you feel, or what did you see when you heard the noise? If you nothing. No, I can't see nothing. But feel nothing. Feel like a little bit stressed. A little stressed. Okay. So I want to talk to this dragon, the boss of the project. What is his name? I can't pronounce it. I don't know. Just observe if he's indirectly or directly connected to Eimantas. No, he's connected with pharmaceutical business. Only? Yes. I mean, yes, of course, this project is his, but he's not so interested in Eimantas. So, through the will of Eimantas, you can order him to give you a very simple name. Just to identify him. A simple name. I want to talk to him. Come Hector. Hector. I want to talk to him. Do you allow me? Hector. You have ambition to know things you shouldn't. I should not what? Put your fingers here. If I want, I put my finger and my fingers too. If I want. Better don't want. Better no. You don't talk to me in this way. Understood? No, you don't talk. Now you answer my questions, and you can do it. You have to do it. You must do it. Who said so? Let's try. I like this game. So I ask you a question, you need to answer, even though you don't want to. So tell me, what's your name? Pronounce your name. Achbai.
Good name. Good answer. Did you see? You answered me. Do you know why you answered me? If you hate me? Do you know? No, I don't. I know. I know why. Because you are under control. Fucking I'm not. You are under control by Whose? Eimantas is controlling you. He doesn't count. No, he counts, and very, very much. And now, through the will of Eimantas, you are going to sing a song for us. Now. No. Sing. No. Sing. I don't have many patience, so sing faster. Fast. No. No? Okay, so you are disobeying me. So, when you disobey me, I send you an electric shock. The first one is only to feel what kind of things I'm talking to you. I count 1, 2, 3, and at 3, I send you an electric shock. No. And you can No. start to sing a song. No. 1, 2, 3. No. No. Did you like it? No. Okay, left me with Milena. Disconnect, Milena. Totally. Disconnect. I couldn't breathe. Disconnect. Totally. How are you? Better. Okay, so Eimantas, did you feel anything during this conversation? Something strange, but I can't understand what is that. Strange? How? What? As what? Like something moving on the front of me, but like energies or something, I don't know. But And what is your feeling now? Little bit stress. If you can feel it. And did you see anything, or do you see anything? No. Okay. Okay, Milena, observe this being in how many people is connected to, directly or not. My goodness, it's like I can't even count it. Just like Tell me only the number. 1/3 population of the Earth. Okay, observe what is the role, the skill of this being, this Hector, in the Hector in this industry, pharmaceutical industry on Earth. What is I told you already that people think that they are helping each other or to themselves, in fact, taking those medicaments, but in the drugs. But yes, I know. But in reality, I want to know just and detail of this. For example, just observe one medicament where this being is involved in one. Like a painkiller, like a usual painkiller. Okay, just observe one of these and tell me what is the process of this etheric process to infect the medicine. You take it, and it's true that you stop to feel a pain, but instead you give permission to this substance, to this toxic substance. Okay, that's the point I wanted to get. So, medicines are a tool
to get permission from humans to get an esoteric interference Yes, in brain, yes, in brain. something like this, Okay. yes, And what yes. is the percentage of these medicines when we humans give permissions to them? Listen, I can't even count it. There are like millions and millions of people. But the percentage, half of the population or the entire population, only a part. Like 40% of population, human population, they react on this. Okay, just observe now chemotherapy medicines. Of course. Oh, it's even more. Even more. It's worse. Is this actor involved to the chemotherapy? Yes. Okay, how many hectares are there? How many of these beings are involved in this project? I can't believe only this one. No, there's a huge like pyramid of them. Pyramid, of course. Yes. Okay, so just to understand the situation of Eimantas, just let's go to the first moment when Eimantas gave permission to this being, gave permission to this project to use himself. No, he wasn't on Earth. Okay, just go there. He is between incarnations, but not on Earth. And like looking for another life, another place to create. Okay, so in this moment, he has not any physical body on Earth, right? Okay. No. Eimantas, what do you see now? Nothing. And what do you feel now? Just a warm. Just a? Like a hot in my body. Hot in your body, but your feeling is good? In neutral, bad, more or less? Yeah, no, neutral. Neutral, okay. Okay, Milena, so observe if he's preparing to go to be reincarnated on Earth in this place. Yes, but what he has got kind of like a bag, with him. And in this bag, he has like kind of his own experiences from the past. And this is very interesting. And it smells. And she keep with himself his experience. Yeah, like the information of his experience and the energy of his experience. Yes. Okay, but it's not inside, like outside, like in a bag. Okay. Yeah. Is there his karma too? He doesn't know what it is. Karma law. Something to do in the next life to recovery past mistakes, more or less. No, he doesn't understand this idea. No. Okay, so why does this bag is outside and not inside him? I don't understand. That's his way to to travel in between lives. Okay, next life is Imanta life or another one? No. He had like 7 lives on Earth. Okay, so tell me, what is happening in this way? I told you, this bag smells. I mean, it's not bad or good smell, but you can feel it. And it attracts other beings. And it's like in the ocean. Small fish attracts bigger fish. Bigger fish attracts shark. So when reptiloids saw that there is a lot of beings interested by something, they came. Observe the situation, so and just tell me what happens and
where is the moment when he is given permission? He was in that moment. He was surrounded by some kind of beings. I don't know, white beings. I don't know them. I don't know this DNA, and they were very interested. Like they wanted to open this bag and to see what do you have there, what smells so good, and reptiloids came, and those small creatures they were so scared that they are gone Okay, instantly. is this the way when they caught him? Is this? Yes, because he was scared. Ah, because of the fear. Okay, Yeah. okay, okay. I want to talk to the subliminal part of Eimantas in that moment. May I? Okay. Mm-hmm. What is his name in this moment, He place? has no name. He's between lives, Okay, so no so name. I call him Eimantas. Yes. Eimantas. Yes. Oh, this is Calo. Do you remember me? No, but I don't know what's going on. Okay. I'm scared. Just wait there. I am talking to your physical part in in another time. Physical Eimantas. What do you feel now? Cold in my body. Cold. Or something's changed. Has changed. And what else? And stress again. Stress again. Okay, thank you, Eimantas. Let me with the Eimantas subliminal. Eimantas subliminal. Yes. Okay, so I'm scared. yeah, I know. Scare. Fear is your energy. You created it. I'm not sure anymore. Yes, you did it. Where is your fear? In which part of your body? It started in my belly, but now it's up to my throat. Okay, it's your energy. It's an energy. Nothing more than energy. But this energy is modulated in a particular frequency. The fear Cold. frequency. Cold frequency, okay. You can modulate this frequency. You can change this frequency. You can modulate this energy and you can create another emotion. You can modify it. Or if you want, you can eliminate this energy and create another one. What do you want? I can't. They are touching me now. So, listen to me. Listen to me. Just recollect this energy with your hands. Recollect your fear. Yes. Take it your fear in your hands. When your fear is in your hands, tell me. Yes. Okay, I extract it from your body. Get it up. Yes. Okay, now when I count 3, you throw it out from a dimensional portal and it disappears. 1, 2, away. Yes. Good. Yes. What do you feel now? I don't know, but I'm not comfortable. They are you scared? just behind me. No, not scared, Okay, but not get there. comfortable with them. Get there. Wait a moment. Physical Eimantas. What did you feel? Cold. Cold. Did you feel fear? No. Okay. Okay, thank you. Eimantas subliminal. Yes. So, you have no fear anymore, but what emotion do you feel now? I don't want to be here with them. That's all. Okay, so you accepted to stay with them because of your fear. So, now that you don't have this fear anymore, do you want to modify the situation? Do you want to disconnect from these beings, change the situation? Absolutely. Okay, so fear is an energy where people or entities can be controlled, and you was controlled by them. Now get back in time. Get back in time before they connected to you. Yes. Okay, where are you? I'm traveling from life to life. Okay, are you happy? Yes, of course. Are you connected to anyone, anything?
No. No. Okay, just go a few moments before the first connection we saw before. Go there. Once moments before. Mm. There are those like children, like small creatures, white creatures. What? There are what? Small creatures, they want to see what I have in my bag. Small creature. What is the form of these creatures? I don't know, it's like... I don't know what it is. Okay, Eimantas. Just read the genetic information of these entities and you. Like elves? Mhm. Something like this. And you can see the morphology. Yes, they're like etheric elves. Elves? Yes. Okay, so what do they do? They are just curious. Just They curious. want to know what I have in my bag. And? But they attract others. Who? Those monsters. Two monsters. What is the morphology exactly? They have scales, very ugly faces. And are you scared to see them? No, not now. Okay, just tell me what happens. Go forward. They want to catch me, but can't. They can't. They can't find any emotion to get closer. And just observe the moment when they are connecting to you. Just go to that moment and block time. But you told me before to throw the sphere, so I have to go back there. Okay, observe the moment when you have or a subliminal conversation with them or just for fear, you accept it. When I felt the sphere, they started to touch me. You know you can eliminate this fear. Do it. But I already did it. Okay. So now refuse the connection to these beings. Refuse it. Yeah. And tell me what happens. I don't feel anything being in front of them. Don't see and don't feel anything? No. Okay. And what happens? Go forward, so. I continue my travel. And I decide to incarnate on Earth. Okay, so with these new conditions, before of your changing mind, just go to that present moment where I'm talking to you now. Eimantas. How are you? I'm very well. How do you feel? Good. Are you stressed? My physical body is, yes, I can feel it a bit, just a bit. Stressed for what? For life. For life. Okay, hit me with your physical part. Eimanta, physical Eimantas. Yes. What do you feel now? I feel good, yeah. Did you notice a difference in your emotional status during these session moments? Not emotional, but I feel like sometimes hot, sometimes cold. And now, is it cold or hot? Now getting hot from inside. And are you stressed now? A little bit, yes. A little bit, but less or more before? Less, yeah. Less. Less. Okay, thank you. Okay, Milena.
Disconnect Milena Mhm. and observe Eimantas now with these new conditions. No, he's very well, but he's a very sensitive person. And it's true that when he feels stress, he feels it, he can feel it in his belly, like in solar plexus or a bit down there. But it's not very strong. It's natural, and it's something very characteristic for him. Okay, but do you see implants in his body? No, absolutely not. Okay. There is nothing and no one. And observe now if he is going to hear noise in his right ear. On this, no, absolutely not. No. And what about his stomach? I told you, he's a very sensitive person, so stomach is okay, but it's true that when he feels stressful, something is stressful, he can feel it in his abdomen. Okay, but now you have to verify another thing. Just look for Hector. Where is he? I now? can't. It was in my connection color. I don't know. There's no connection, so you don't find it? No, I can't. Neither the spaceship of him? No, absolutely nothing. So? There's like information. Yeah. It could be something like this, but I can't connect. But did you take a medicine in these weeks, for example? Me? No, absolutely. No. Eimantas? Me yes, because of my headache. So observe if the medicine I took a few days ago is connected to this esoteric interference where Hector is in. The drug itself, yes, but you have to accept something, so you don't. I think that, okay. So you have no connection anymore? No, absolutely not. Okay. No, absolutely not. But there is something bluish in Eimantas. Yes, where? I mean, he has this bluish energy. What is this blue exactly? I think it comes from his natural DNA. Identified by DNA, this energy? It comes from the other planet, from the other experience. Just go there for curiosity. But he's changing it because now he understands that that's because he can feel like cold in his life. So he's changing. Hector doesn't exist anymore. Hector for Eimantas, no. Hector doesn't exist anymore. Hector exists in any other people who accepted in their selves. Yes, of course. Yes. This is called destruction, but it's more correct to call him revoke of any authorization to stay in your co-creation, in your energetic space, in your will, in your power. Is your power. And only to change the mind, change the decision, it is created at the same moment, the will. Okay, Eimantas, do you feel anything now? Just do you want to tell us about your feeling or something? Now I'm feel neutral. So I have something like hot coming from my inside, which is very strange. If you feel hot, it's good. Yeah. And try to observe your future and tell me if you can see or hear that noise in your future, if you can. If not, no. I think I still can hear that noise. You, Milena? Absolutely not. There's a silence in his space. Perfect.
Okay, so Milena, ask to the subliminal part of Eimantas if we can close the session. Yes, we can, of course. And just let me go, let me see any points of reference. Maybe we have to ask something more. Wait a moment. Okay. So observe the profession, the future, the professional future of Eimantas with this new condition. What do you see, Milena? He is a very self-confident person and calm, and he accepting his own sensitivity. He doesn't feel this stress so intensively, so it's okay. It's very okay. He's connected with his life, with his career. Okay. He wrote about his back pain since he was 18. I But told you because he was stiffed, like paralyzed. yes, but we have to verify anything. So But if he's you not. if you see anything, everything, okay, just tell me and we go It's back. okay. Okay, so Milena, disconnect from Eimantas, from anyone and anything, because we are going back here at the present moment when I'm talking to you. I count 1 to 3 only for you, Milena, not for you, Eimantas. I count 1 to 3 and you, Milena, go back here. 1, your body is waking up. You feel your body waking up and it's very comfortable. You like it. You feel this energy, this good sensation of wellness inside. And 2, you feel your body stronger and lighter. And you are happy, very happy. And 3, open your eyes, Milena. I'm here. And Eimantas, now I count 1 to 3 for you. And you get back here when I say 3. 1, your body is waking up. 2, you can feel your body get lighter and get stronger. You feel good, very good. You still feel this good sensation of hot inside. 2, you feel a very good sensation of peace and serenity everywhere, inside and outside. You are relaxed and calm. And 3, open your eyes. Eimantas, how are you? Yes. Can you disconnect and reconnect again your headset? Because don't touch the microphone. No, from the USB. The USB. Reconnect it again. Yes, better? See, reconnect it again, please. Yeah, I just put in. Just reconnect it. Okay, better because it was an interference. It happens sometimes. And so this is a method to make you participate more in the session inside your genetic limit. I hope it was good for you. Right. Thank you, Calogero. And how are you, Milena? Good, I'm good. I'm okay. perfect. And maybe you have bad sensitivity, no sensibility. Sensitivity is different. Uh, Maybe you can feel a difference just moments before the session and now after the session. Maybe. Uh, If not, no, don't worry. no, I just feel now something inside very hot coming from me. But I understand what is that. But It's strange for you. yes. You never did. You never felt this sensation. No. No. Oh, good. No. Good. Very good. Usually you feel from outside hot, but at the moment I can feel from inside. It's like something inside very hot. Okay. Good. And I ask you if you want to publish this session on the internet.
Yes, why not? Good, very good. So I want to tell to the people is watching this video right now that we don't have to have fear about medicines because we know that medicines are um, a medium to get interference. No, because if you accept the etheric energy, the etheric information inside, you get the interference. If not, no. You are accepting only a physical subject, a physical medicine. It's different. If there are people, yeah, I don't want to take anything because I don't know. No, it's only because of your will. It's an etheric um, question, not physical. So I needed to explain this concept. It's important. Okay, so thank you very much. Thank you very much, Eimantas. Thank you very much, Milena. And I just cut the recording, but you stay there. Don't go away. Bye. Bye. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad, nada se destruye. Todo se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación.
Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros. Y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas zniszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga. Así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Si nuestra voluntad
nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia en manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial. Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde vulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w tę ingerencję. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse.
Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Calo. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas?
¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os dais cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso i severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.